Hello friends, I'm Srija from WebMobileZ. లీడింగ్ ఐటీ కంపెనీలో సీనియర్ మేనేజర్ గా వర్క్ చేస్తున్న అంకిత్ సింగ్ ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము WebMobileZ కి. మనం తన దగ్గర నుంచి గైడ్ వేర్ కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది, మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, అండ్ ఫ్రెషర్ కి ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఈ ఫ్యూచర్ లో మన కెరియర్ గురించి అంకిత్ సింగ్ దగ్గర నుంచి తెలుసుకుందాము. సో నాకు చాలా మంది మెసేజెస్ పెడుతున్నారు, లైక్ మాకు కోడింగ్ లేకుండా ఏమైనా టెక్నాలజీ సజెస్ట్ చేయండి అని. సో కోడింగ్ లేని టెక్నాలజీ గైడ్ వేర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ. సో అది అంకిత్ సింగ్ దగ్గర నుంచి తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో వెల్కమ్ టు అంకిత్ సింగ్. హాయ్ శ్రీజ. హాయ్. సో మేము గైడ్ వేర్ గురించి, కెరియర్ గురించి తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. అసలు ఈ గైడ్ వేర్ అనేది నేను చాలా రోజుల నుంచి వింటూ ఉన్నా అనమాట. సో చాలా మంది వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అని తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. అసలు ఈ గైడ్ వేర్ అంటే ఏంటి? With the definition of guide wire, right, I would like to talk about two things. Okay, the first thing is about the insurance value chain, and the second thing is what do you see in terms of a software, right? When you see a software, okay, how do you pursue it? So I'll start up with the second point first. So normal ga market lo unna products, softwares manam chuste two types of softwares untai. Software one dani COTS antaru, commercially off the shelf product ani. So basically ee product enti ante meeku ready made ready to launch like kind of product ఉంటుంది. So for example, ఈరోజు I have to build a website. Okay, so should I start with zero or do I get something which I can pick up and take it forward? So నాకు ఉన్న ఎడ్జ్ ఏంటి అంటే, కార్డ్స్ ప్రోడక్ట్ లో ఉన్న ఎడ్జ్ ఏంటి అంటే, నాకు కొంచెం ఫీచర్స్ తో, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీచర్స్ తో ఒక ప్రోడక్ట్ దొరుకుతుంది. దాన్ని I can make some changes or I can use it as is and launch the product. So that is a kind of software what you see in the market. Ala kaakunda chaala mandi different kind of software they built on their own. Dani homegrown antaru, lekunte bespoke antaru. Bespoke ante enti, for example, I want to build something up. Okay, so I come up with the wireframes, a block basic structures అవన్నీ నేనే ఆలోచించి దాంట్లో ఒక థాట్ ప్రాసెస్ వెళ్తుంది. సో ఐ కమ్ అప్ విత్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, బ్రింగ్ దోస్ బ్లాక్స్ టుగెదర్. ఒక డిజైన్ టీమ్ ని హైర్ చేయాలి, వెబ్సైట్స్ కి స్క్రీన్స్ ఎలా ఉంటాయి, బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏమేం ఫీచర్స్ కావాలి అవన్నీ బండిల్ చేయాలి, అసెంబుల్ చేయాలి, మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, దాన్ని బిల్డ్ చేయాలి, దాన్ని థరోగా టెస్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ లాంచ్ చేయాలి. అలా కాకుండా నాకు ఆల్రెడీ కొన్ని ఫీచర్స్ తో, అవి కొన్ని అనేది ఇస్ అ నంబర్, బట్ యాక్చువల్లీ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ది మార్కెట్, రైట్, యూ విల్ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ హ్యావ్ అన్ ఎగ్జాస్టివ్ లిస్ట్. చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది. మీరు ఫీచర్ ఆలోచించండి, ఆ ఫీచర్ దాంట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాంటి ప్రోడక్ట్ మనం తీసుకుంటే మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? As a company advantage, I am cutting down my time to market. So normal ga 1 year lo launch chesina website, can I do it in 2 months? Yes, mak ready made product unte manam cheyochu. So that is the one thing, COTS versus bespoke. The second thing entante, insurance anedi, I'm sorry I'm jumping into the subject, but janalki whoever has come here would have little bit of background. Guide wire anedi enti, insurance anedi enti, with that understanding nenu I'm taking this forward. So normal ga manam insurance ante meeku maaku what we see is just the front end. అంటే నాకు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కావాలి, నేను పాలసీ బజార్లో వెళ్ళి లేకుంటే HDFC అర్బోలో వెళ్ళి వెబ్సైట్లో వెళ్ళి నేను కొన్ని పారామీటర్స్ ఇస్తాను, ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తాను, సబ్మిట్ చేస్తాను, నాకు ఒక ప్రీమియం కనిపిస్తుంది, ఆ ప్రీమియం నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్, పాలసీ ఇష్యూ చేస్తాం. ఓకే, సో అలా కాకుండా వెన్ వి సే ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ చాలా పెద్ద టాపిక్, చాలా ఎగ్జాస్టివ్. దాంట్లో చాలా అంటే ఇది బేసికలీ ఒక లైఫ్ సైకిల్ అనమాట. నేను ఈరోజు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలంటే నేను
ఫస్ట్ ఒక కొటేషన్ జనరేట్ చేస్తాం. కొటేషన్ తర్వాత నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పాలసీ తీసుకుంటాను, కన్వర్ట్ చేస్తాను దాన్ని బై మేకింగ్ ద పేమెంట్. అలా కాకుండా రేపు ఏమవచ్చు, ఒక సిచ్యువేషన్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కార్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాను, ఒక సిచ్యువేషన్ లో వెళ్ళి నాకు క్లెయిమ్ కావాలి. సో క్లెయిమ్ కూడా అదే సిస్టమ్ లో ఆ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేయాలి, రైట్? సో ఆ సిస్టమ్ లో వెళ్ళి నేను క్లెయిమ్ ఫైల్ చేయాలి, వాళ్ళు క్లెయిమ్ రివ్యూ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్ లో బ్యాక్ ఎండ్ లో మల్టిపుల్ రోల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, మల్టిపుల్ ప్లేయర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. సో దిస్ పర్సన్ మేబీ లైక్ సీనియర్ పర్సన్, జూనియర్ పర్సన్, someone who is adjuster, claim adjuster, someone who will settle the claim, may not have authority to settle the claim, next level వెళ్తుంది. సో ఆల్ దీస్ ప్రాసెసెస్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అన్నమాట. సో గైడ్వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, అంటే మీ క్వశ్చన్ క్యాన్సర్, గైడ్వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ అన్ని ఫీచర్స్ ని, ఎగ్జాస్టివ్ ఫీచర్స్ ని, ఓకే, అది పాలసీ కావచ్చు, బిల్లింగ్ కావచ్చు, క్లెయిమ్స్ కావచ్చు, రిపోర్టింగ్ కావచ్చు, ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ అ క్రిటికల్ సబ్జెక్ట్, రైట్? దాంట్లో కంప్లయన్స్ ఉంటుంది, స్టేట్ లా ఫాలో చేయాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో రిపోర్టింగ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ బండిల్ చేసి ఒక కేటలాగ్ గా ప్రెజెంట్ చేస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ పిక్ అండ్ చూస్ ఫ్రమ్ దట్ కేటలాగ్ వాట్ యూ వాంట్ టు గో విత్, అండ్ కొంచెం కావాలి అంటే కొంచెం కస్టమైజేషన్ చేసి మీ ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ చేయొచ్చు. సో బేసికల్ గా దిస్ ఇస్ గైడ్వేర్. సో గైడ్వేర్ ఎలా పనిచేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ బేసికల్ ఇట్ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఫార్ ది ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడర్స్, ఓకే, who can pick this software to launch their own product. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఏమైనా అవ్వచ్చు. ఈ రోజు నేను లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మాట్లాడుతున్నాను, రేపు కార్ ఇన్సూరెన్స్ అంటాను, హోమ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటాను, వర్కర్ కాంపన్సేషన్ అంటాను, స్మాల్ బిజినెస్ అంటాను. ఓకే, ఇవన్నీ ఇన్సూరెన్స్, డిఫరెంట్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఉంటాయి. సో గైడ్వేర్ యాక్చువల్లీ హోల్డ్స్ ఫీచర్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెసెస్. మీరు ఆలోచించండి, ఒక ఫీచర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీగా నాకు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది, గైడ్వేర్ దగ్గర ఫీచర్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో అల్టిమేట్లీ గైడ్వేర్ ఇస్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఫార్ ది ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడర్స్ హూ కెన్ టేక్ ఇట్, ఓకే, అండ్ లాంచ్ విత్ నో టైమ్. సో గైడ్వేర్ కి ఎలా అడ్వాంటేజ్? గైడ్వేర్ బేసికల్ గా అది యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో వాళ్ళకి సబ్స్క్రిప్షన్ దొరుకుతుంది, సబ్స్క్రిప్షన్ కాస్ట్ దొరుకుతుంది, ప్లస్ ఓవర్ ద టైమ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కూడా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ గైడ్వేర్ ఇస్. గైడ్వేర్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థమైంది. సో కంపెనీస్ లైక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నది ఈ గైడ్వేర్ అనేది? ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లాంచ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నాకు కార్ ఇన్సూరెన్స్ సెల్ చేయాలి అని ఉంది, హోమ్ ఇన్సూరెన్స్ సెల్ చేయాలని ఉంది, వర్కర్ కాంపన్సేషన్ అనేది అంటే లేబర్స్ కవరేజ్ ఇస్తాం కదా, అది సెల్ చేయాలని ఉంది. ఓకే, నేను అన్ని అథారిటీస్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, ఎవరెవరితో అప్రూవల్ కావాలి అన్ని తెచ్చుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నాకు లాంచ్ చేయాలి, నేను ఐఎమ్ టోటలీ న్యూ. ఓకే, నాకు నాకు కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండొచ్చు ఇన్సూరెన్స్ గురించి, బట్ ఒక ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేయాలి ఫార్ మై కస్టమర్స్, ఫార్ మై ఏజెంట్స్. నాకు ఏమేం కావాలి, ఏమి ఉండొచ్చు, ఓకే, ఇవన్నీ ప్రాసెస్ లో నేను ఒక వర్క్ షాప్ సెటప్ చేస్తే, ఆ వర్క్ షాపే జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ కుడ్ టేక్ 6 to 8 months. ఓకే, సో యాక్చువల్గా నేనేం చేస్తున్నాను, నా ఓన్ టైం కిల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఫస్ట్ టైం కాదు. ఓకే, చాలా కంపెనీస్ చేసి ఉంటాయి, అండ్ గైడ్వేర్ బ్రింగ్స్ దట్ ఎక్స్పర్టీస్. గైడ్వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏమేం ఫీచర్స్ యాజ్ అ న్యూ కమర్, యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్, ఓకే, యాజ్ అ లాంగ్ టైమర్ ఇన్ దిస్ మార్కెట్ నేను ఆలోచించచ్చు, అవన్నీ బండిల్ చేసి పెట్టింది. సో బేసికల్ గా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో ఆ వర్క్ షాప్ అవన్నీ చేసే బదులు నేను డైరెక్ట్ గా ఆ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తాను, వాళ్ళు నాకు ఒక క్యాటలాగ్ చూపెడతారు, కొన్ని డెమోస్ చూపెడతారు. ఓకే, నేను నా ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరెవరు ఉంటారు, మేబీ నా దగ్గర ఏజెంట్స్ ఉన్నారు, ఓకే, నా ఓన్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఉంది, మేబీ డైరెక్ట్ గా కస్టమర్సే నా ప్రోడక్ట్ వాడతారు. సో వాళ్ళకి ఏం కావాలి,
మేబీ ఒక లెట్స్ సే యూ వాంట్ కార్ ఇన్సూరెన్స్, మీకు ఒక వెబ్సైట్ కావాలి, దాంట్లో మీరు లాంచ్ చేయాలి. లాంచ్ చేస్తే మేబీ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ డ్రైవర్ ఎవరు, వెహికల్ ఏంటి, సో ఇవన్నీ కదా. సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ గా ఉన్నాయి. మేబీ నేను కొత్తగా లాంచ్ చేస్తున్నానని ఒక చిన్న డిస్కౌంట్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నాను. సో ఆ ప్రోడక్ట్ లో 100 ఫీచర్స్ ఉన్న ఆర్ మేబీ ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకొని నేను దాంట్లో కొంచెం కస్టమైజేషన్ చేసి ఒక 4-5 months లో లాంచ్ చేసేస్తాను. సో అది అడ్వాంటేజ్. సంథింగ్ విచ్ ఇస్ taking maybe years together can be done in less than a year. So as an insurance provider, I am going with the subject matter experts. నాకు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండొచ్చు, కానీ ఐటీ సైడ్ ఎలా లాంచ్ చేయాలి, ఎలా రన్ చేయాలి అది గైడ్ వేర్ తెలుసు. సో యాజ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఐ కెన్ చూస్ గైడ్ వేర్. సో గైడ్ వేర్ అనేది ఒకటే ప్రోడక్ట్ కాదు, చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెజెస్కో అనే ఒక కంపెనీ ఉంది. సో వాళ్ళు కూడా సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ చేస్తారు, సిమిలర్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ సపోర్ట్ చేస్తారు. డక్రీక్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది, కోహరెంట్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది, సపోర్ట్రా అని ఉన్నాయి. సో చాలా ఉన్నాయి, ఈ మధ్య చాలా స్టార్ట్అప్స్ కూడా వచ్చాయి. సో ఓవరాల్ యాజ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నాకున్న ఫీచర్స్ ఇమీడియట్ గా లాంచ్ చేయాలి అంటే నేను ఇట్లాంటి కార్డ్స్ ఇంతకుముందు మాట్లాడాను కదా, కమర్షియలీ ఆఫ్ ద షెల్ఫ్ ప్రోడక్ట్ ని అప్రోచ్ చేస్తాం. వాట్ ఐ గెట్ ఇస్ less time to market. I can quickly turn it off. Ankit, so that's a great introduction to the insurance domain and guideware in general. So, ఈ ఫీల్డ్ లోకి ఎలా వచ్చావు అంకిత్? బికాస్ ఐ నో యువర్ బ్యాచిలర్స్ JNTU లో ఎలక్ట్రానిక్స్ లో చేసావు, రైట్? ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి how did you end up going into insurance domain and guideware in specific, and how did you end up becoming a manager, a senior manager in the top-notch company? Okay, interesting question. So, not అన్ని నేను నా పర్సనల్ గా చూస్ చేసింది లేదు. ఓకే, I chose few things and few things fall into my path. So that is the answer, short answer. Long answer ఏంటి అంటే నేను మీలాగానే యాజ్ అ డెవలపర్ స్టార్ట్ చేశాను, which most of us do, right? ఏమైందంటే there was an opportunity. I was told that you can pick up insurance domain as an business analyst. కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో ఎంక్వైరీ చేశాను, సిమిలర్ గా జనాలు ఉన్నారా లేరా. సో బేసికల్ గా LIC అనేది ఉంటుంది, GIC అనేది ఉంటుంది, జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్. సో ఐ గాట్ టు నో దట్ అక్కడ బేసిక్ కోర్సెస్ ఉంటాయి, 2,000-3,000 కోర్సెస్. LRIPLI అంటారు, ఇన్సూరెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా లో లైసెన్షియేట్, దట్ ఈస్ ద బేసిక్. సో అది ఆ కోర్స్ చేశాను. తర్వాత ఐ షోడ్ దిస్ టు మై మేనేజర్ వాస్ ఇంప్రెస్డ్. వాళ్ళు షో మీ దట్ యూ కెన్ డూ మోర్. సో అసోసియేట్ అని ఇన్సూరెన్స్ ANS అని CPCU, బేసికల్ గా అది ఇన్స్టిట్యూట్, US బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్. దాంట్లో ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ AICPCU, అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సర్టిఫైడ్ ప్రాపర్టీ అండ్ క్యాజువాలిటీ అండర్రైటర్స్, అది మొత్తానికి పేరు. బట్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్ మనము చూస్తే, లేకుంటే యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ మనము ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సర్వ్ చేసే జనాలు AINS, అసోసియేట్ ఇన్ ఇన్సూరెన్స్ అని బేసిక్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది. అది దాని గురించి రికమెండ్ చేశారు. సో ఐ పిక్డ్ ఇట్ అప్. దాంట్లో 2-3 పేపర్లు ఉంటాయి, క్లియర్ చేశాను. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఐ టర్న్ ఇంటూ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇంటూ ది ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్. సో ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ అంటే ప్రతి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏదో విధంగా దాంతో అసోసియేటెడ్ గా ఉంటుంది. గైడ్వేర్ ఏంటి అంటే గైడ్వేర్ విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు నేను మొత్తానికి పాలసీ సెల్ చేయాలి, ఒక సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయాలి, దాంట్లో పాలసీ సెల్ చేసే ఆప్షన్ ఉండాలి, యాజ్ అన్ ఏజెంట్ ఆర్ యాజ్ అన్ కస్టమర్ దాంట్లో ఆప్షన్ ఉండాలి అంటే ప్రతి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అదే చేస్తుంది. మీరు గైడ్వేర్ లో చేసినా, మీ సొంతంగా చేసినా, అల్టిమేట్ లో మీకు చేయాల్సింది అదే, రైట్? సో స్లోలీ అలా వర్కౌట్ చేస్తూ ఐ గాట్ టు నో దట్ గైడ్వేర్ అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, మార్కెట్ లో డిమాండ్ ఉంది. మా కంపెనీలో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ ఆన్ గైడ్వేర్.
So slowly, since I had this background, I drifted towards guideware. Alani మీకు background already ఉండాలి, that is not important. మీకు interest ఉండాలి. Okay, you should be willing to learn. That's of course మనం ఏం చేసినా we should be willing to learn. So ఆ పాయింట్ అయితే ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ ఏంటి అంటే యూ షుడ్ బి క్యూరియస్. అసలు ఇలా ఎందుకు చేశారు, అలా ఎందుకు చేశారు, అది కాన్సెప్ట్. దట్ ఈస్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అనేది, రిక్వైర్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ అనేది, అది చాలా బేసిక్ కాన్సెప్ట్. అది ఈ సిస్టమ్ ఇలా ఎందుకు పనిచేసింది, ఆ బటన్ ఇలా ఎందుకు ఉంది, ఇది క్లిక్ చేస్తే ఈ పాపప్ ఎందుకు వచ్చింది, పేజ్ ఎందుకు స్టక్ అయింది, ఇది చాలా కాన్సెప్ట్, చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్. ఐఎమ్ షూర్ మీరు బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే, మీరు ఏదైనా ఆపరేషన్ చేస్తే, ఓకే ఈ ఫ్లో ఇలా ఎందుకు ఉంది, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ థాట్ త్రూ ఇట్, దెన్ యూ హ్యావ్ ది ఫైర్ ఆర్ వాట్ ఇట్ టేక్స్ టు బీ ఇన్ టు దిస్ బిజినెస్. సో బేసికల్ గా రిలేట్ ఇట్, లాజికల్ గా మీరు ఏది చేసినా దాన్ని రిలేట్ చేయండి, అండ్ దెన్ యూ విల్ ఫైండ్ అ వే. సో నేను కూడా అలానే స్టార్ట్ చేశాను. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మార్కెట్ లో నేను లాజికల్ గా ఆలోచిస్తున్నాను అంటే జనాలు మేబీ దే మైట్ క్వశ్చన్ యూ, ఓకే ఆర్ యూ రియలీ డూయింగ్ ఇట్. సో దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు, కొన్ని సర్టిఫికేషన్, కొన్ని కోర్సెస్ చేస్తే ఓకే ఫైన్, దట్ ఈస్ అ టెస్టిమనీ, మనము చేయగలము అని ప్రూవ్ చేసాము త్రూ సమ్ కోర్సెస్, త్రూ సమ్ సర్టిఫికేట్స్. నేను కూడా చేశాను. యాజ్ ఐ సెడ్ రైట్, నేను ఐ కేమ్ అప్ విత్ వాట్ completely technical background, and it's not me. Miru okasari market lo use, you will find people who have done BSc, MSc, and they are what, like VPs of companies, right? So I'm not saying BSc, MSc is like of no worth. It is definitely graduation, post graduation degree, but you should be willing to learn, willing to change, okay, from what you have learned, and alane kada, alane prati okkaru grow avuతారు. సో దీనిలో ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు సో టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంతవరకు ఉండాలి? సో కెన్ ఐ, సో యూ హ్యాడ్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బట్ లెట్స్ సే సంబడి is coming from a pharmaceutical background or some biochemist background or some kind of background or biotechnology background, mechanical engineering background. So these people టెక్నాలజీ ఎంతవరకు రావాలి, డేటాబేసెస్ గురించి, సిస్టమ్స్, వెబ్ సిస్టమ్స్ గురించి ఎంతవరకు తెలియాలి? బికాస్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ మే బి గుడ్ ఎట్ లాజిక్, ఓకే, హీ మస్ట్ బి గుడ్ ఎట్ మ్యాథమెటిక్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ దానిలో data, but he may not necessarily be good at the web systems. He may not know how a website actually works or a server actually works. ఇవన్నీ కూడా తెలియకపోవచ్చు. How much of those understanding plays a role into your job? Systems, computer science background, I mean. So నేనేం చేస్తానంటే ఈ క్వశ్చన్ ని 2 parts లో 3 parts లో డివైడ్ చేసి I'll try to answer this. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు ఏం తెలియదు ఇస్ వన్ థింగ్, ఓకే, బట్ నేను తెలుసుకుంటాను ఓవర్ ది జర్నీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్, ఇట్ విల్ వర్క్. బట్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇస్, నేను నాకు ప్రోగ్రామింగ్ రావాలా? ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్ నాట్ మస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఓవర్ ద టైమ్ ప్రోగ్రామింగ్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్. ఓకే, ఈ మధ్య జనాలు వెబ్సైట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్ తో చేసేస్తున్నారు. ఓకే, సో నాకు అల్టిమేట్ గా కోడింగ్ రావాలా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. యూ కెన్ స్టిల్ డూ సమ్ ఆఫ్ ది జాబ్స్. ఓకే, విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్, బట్ యూ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ ప్రాక్టీషనర్. ఓకే, యూ నీడ్ నాట్ బి ప్రోగ్రామర్, బట్ యూ షుడ్ బి ప్రాక్టీషనర్. నాకు డేటాబేస్ అనేది తెలీదు అంటే అది సెపరేట్. నేను డేటాబేస్ బిల్డ్ చేయలేను ఇస్ వన్ ఆన్సర్. ఓకే, కానీ నాకు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి అనేది ఆ పొజిషన్ లో ఉంటే ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. సో యూ షుడ్ అట్లీస్ట్ నో థింగ్స్. యూ నీడ్ నాట్ డెవలప్ ఇట్, యూ నీడ్ నాట్ బీ ఇన్ టు ప్రోగ్రామింగ్, కానీ అట్లీస్ట్ కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఉండాలి. సో దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ బేసికలీ కాల్డ్ అస్ ప్రాక్టీషనర్. కొంచెం ట్రైనింగ్ అవసరము. ఇట్స్ నాట్ దట్ యూ విల్ ఫాల్ ఫ్రమ్ స్కై అండ్ యూ విల్ బీ ఇన్ టు ఇట్. ఓకే, ఓవర్ ద టైం కొంచెం టైం పడుతుంది. Maybe మీకు if you are already into programming or if you are already into IT business, right, you know a bit of these stuffs, maybe it will be quick for you.
If you are totally new, could be little time taking process. But as it is said, right, there's nothing impossible. So ఏదన్నా పాసిబులే. ఓకే, ప్రోగ్రామింగ్ రాదు అంటే కొన్ని ఏరియాస్ మైట్ బి ఫార్బిడెన్ ఫర్ యూ, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ ద డోర్స్ ఆర్ క్లోజ్. మనము గైడ్వేర్ లో రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ చెప్పింది. సో అల్టిమేట్లీ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ ఏంటి, ఒక క్లయింట్ వస్తుంది. ఓకే, ద క్లయింట్ విల్ ఆస్క్ నాకు ఈ ఫీచర్ కావాలి. ఓకే, సో మీకు ఇఫ్ యు నో దట్ ఆ ఫీచర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది ప్రోడక్ట్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ యాజ్ మెయింటైనింగ్ అ గ్రాసరీ షాప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి నాకు ఈ ఐటమ్ కావాలి, ఐటమ్ ఏ కావాలి అని అడిగారు అనుకోండి. ఓకే, యాజ్ అ ఓనర్ ఆఫ్ దట్ గ్రాసరీ స్టోర్, you should know that you have that item or not. Okay, or you should be able to suggest a workaround. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు వచ్చి నాకు ఈ స్వీట్ కావాలి, చాక్లెట్ కావాలి అంటే, ఓకే మా దగ్గర చాక్లెట్ లేదు, మా దగ్గర ఈ బిస్కెట్ ఉంది, మీరు వాడతారా? ఓకే, సో అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ టాక్ దిస్ లాంగ్వేజ్, ఓకే, యూ కెన్ స్టిల్ బీ ఇన్ టు ద బిజినెస్ అండ్ రన్ ద షో. సో ఇక్కడ గైడ్వేర్ లో ఏంటి అంటే, క్లయింట్ మోస్ట్లీ ఎలా ఉంటుంది, నాకు ఈ సిస్టమ్ లో ఈ ఫీచర్ కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు క్లయింట్ కి తెలియదు, బట్ యూ బీయింగ్ అ గైడ్వేర్ ఎస్ఎంఈ, ఓకే, ఇఫ్ యూ కెన్ టెల్ దట్ ఓకే గైడ్వేర్ లో ఈ ఫీచర్ ఉంది, లేకుంటే ఇలాంటి ఫీచర్ ఉంది, ఇఫ్ నాట్ సేమ్ ఫీచర్, ఇలాంటి ఫీచర్, ఇఫ్ యూ కెన్ టాక్ దిస్ లాంగ్వేజ్, ఓకే, యు ఆర్ ఎట్ రైట్ ప్లేస్. This is what mostly I also do the same job. So మీ దగ్గర different clients వస్తారు. ఓకే, వాళ్ళకి ఒక స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ కావాల్సి ఉంటుంది into their application or whatever product they're building. ఓకే, వాళ్ళు ఏమాడతారు, నాకు ఇది కావాలి, మీ దగ్గర ఉందా? సో ఇఫ్ యూ క్యాన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ ఇస్, వెల్ అండ్ గుడ్, టోటల్ టైమ్ సేఫ్. ఆ ప్రోడక్ట్ లో ఉంది, గైడ్వేర్ లో ఉంది. ఆర్ ఫైన్, ఇది ఆ ప్రోడక్ట్ ఆ ఫీచర్ లేదు, కానీ అలాంటి ఫీచర్ క్లోజెస్ట్ మ్యాచ్ ఉంది, దీన్ని కొంచెంగా లైట్ గా ట్వీక్ చేస్తే మా దగ్గర ఒక డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉంది, వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేద్దాం, వాళ్ళు కస్టమైజ్ చేస్తారు కొంచెంగా లైట్ గా, అండ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ రెడీ ఫర్ యూ. So while it is important to know programming, okay, as I say, you will be master of all the areas. Kani, it is not important that you will not, I mean, you cannot survive anedi, it's a wrong misconception. Okay, if you can think logically, okay, if you can learn things, you are willing to pick up, okay, you can survive. So that is my answer. Nice, awesome answer. So follow-up question. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఓకే, లెట్స్ సే సంబడీ ఈజ్ ఇన్ కోడింగ్ చేస్తున్నారో, ద సాలరీస్ ఎక్కువ లేవనో, లైక్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్, ఆర్ దర్ గెటింగ్ టైర్డ్ విత్ ద హోల్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ దే రియలైజ్ మేబీ ఐ వాంట్ టు గో ఇన్ టు బిజినెస్ సైడ్ రాదర్ దెన్ ఐ వాంట్ టు స్టే క్లోజర్ టు బిజినెస్ అనుకుంటున్నారు. అలాంటి వాళ్ళకి వాట్ డూ యూ సజెస్ట్? లైక్ సంబడీ హూస్ బీన్ ఇన్ జావా కోడింగ్ ఆర్ డాట్ నెట్ కోడింగ్, డూ యూ సీ దర్ ఇస్ అ better path? I mean, better and kadu, like what paths are there for somebody who's been Java developer or some kind of .NET developer and now looking at Guidewire after watching this video, okay, they chuddam anukondi start chesina vallaki, that kind of people who have thorough technical and now looking at the video and trying to take the next step, what do you suggest? So same story, right? If you are willing to shift, if you are willing to learn. So normal ga em avutundante, mostly నేను చూసాను ఇది, ఓకే, ఇన్ ది ప్లేస్ ఐ వర్క్, ఇన్ మై విసినిటీ, ఓకే, మా కమ్యూనిటీలో చూసాను. జనాలు ఎలా ఉంటారంటే, యాజ్ అ టెస్టర్, ఓకే, నాకు ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవ్వాలి మీరు చెప్పేయండి, నేను అది చేస్తే సరిపోతుంది అని. ఓకే, దే డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు దట్ బిగ్ పిక్చర్. అసలు ఎందుకు కొట్టాలి, బటన్ క్లిక్ ఎందుకు చేయాలి, ఆ అవుట్పుట్ ఎందుకు రావాలి? వెన్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ దిస్ వే, రైట్, ఓకే, యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఇంటూ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్, మీరు ఆల్రెడీ ఆ రోల్లో ఉన్నారు. మేబీ యువర్ డెసిగ్నేషన్ సేస్ క్వాలిటీ అనలిస్ట్ ఆర్ టెస్టర్. ఓకే, సిమిలర్లీ, ఓకే, యాజ్ అ డెవలపర్, రైట్, చాలా మంది అంటారు అసలు ఫైన్, ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ ఎలా ఉండాలి, మీరు నాకు జస్ట్ లాజిక్ చెప్పండి నేను చేసేస్తాను, ఇఫ్ లో ఏం పెట్టాలి, ఎస్ లో ఏం పెట్టాలి మీరు చెప్పండి నేను చేసేస్తాను అని అంటారు. ఓకే, ఇఫ్ యాజ్ అ మీరు ద వే యూ స్టార్ట్, రైట్, అసలు నేను ఇఫ్ ఎందుకు పెట్టాలి, ఎల్స్ ఎందుకు పెట్టాలి, ఎల్స్ ఇఫ్ అవసరమా లేదా? ఓకే, సో ఈ థాట్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది, అసలు వీళ్ళు ఇది ఎందుకు బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారు
లేకుంటే ఈ ఫీచర్ ఎందుకు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ద డే యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ దట్ వే, everyone will shift. Okay, the possibility is maybe you have shifted, maybe you are already doing that role, kani in order to prove yourself or support what you're doing, okay, you have to show something, and that is where koni certifications or courses will come into play. Otherwise sometimes what happens is manaki ante not everyone is lucky, but sometimes you turn lucky and you find an opportunity. మీ మేనేజర్ వచ్చి ఓకే మీరు డెవలప్మెంట్ లో ఉన్నారు, సడన్ గా ఇలా రోల్ ఉంది, do you want to travel on site with this as a role, are you interested antaru. So not everyone is lucky, as I said, right? I was lucky. Nice, good. So having said all this, money is always the motivator, right? So where do you see, how do you compare somebody who's going the technical path and becoming a solution architect versus somebody like you who traveled the whole 9 yards and travel JCC, became a senior manager or planning to be more? How do you see the technical growth, money wise and career wise? How do you see ela undi growth? So see, evolution is something, if you want to grow, right? If you want to grow in the career, okay, in financially, if you want to grow, see, evolution learning is something which you should not leave. చాలా మంది అంటారు నేను సాచురేట్ అయిపోయాను, నేను కొత్తగా I don't want to learn anything, but over the job, right, they do learn. Okay, maybe they are not opening up the books, okay, and that is how they build their experience. Correct కదా. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే లెర్నింగ్, నేను టెక్నికల్ గా సౌండ్ ఉన్నాను, ఐఎమ్ సాచురేటెడ్ అని అనేస్తే అక్కడే దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, సో యూ షుడ్ బి విల్లింగ్ టు లెర్న్, అట్లీస్ట్ విల్లింగ్ టు అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దిస్, ఐ థింక్ యు ఆర్ ఆన్ రైట్ పాత్. సో ది అడ్వైస్ ఫర్ పీపుల్, నేను జావాలో ఉన్నాను అంటే, so same thing, right? This particular piece of code, okay, guideware, adi Gosu language. Gosu is very similar to Java. Okay, నేను జావాలో ఉన్నాను, నేను జావాలోనే ఉంటాను అంటే that is a problem. Okay, if you want to grow, you have to see what is happening in the market. మార్కెట్ లో ఏమవుతుంది, జనాలు ఏం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు ఆ బటన్ ఫోన్స్ వాడుతుంటే, which was like 10 years back, you will say, I still want to use that button phones. You're missing a lot of opportunities. Kada? You are not on Facebook, you cannot talk to people on WhatsApp and all. You're still following that. So you have to evolve. So it is almost technically good, the same language, almost same language, same logics on type. Okay, all you have to do is you have to just try it, and that will pay for itself. సో అలానే మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్, మీరేం అడిగారంటే టెక్నికల్ నుంచి ఫంక్షనల్ గా షిఫ్ట్ అయితే, లేకుంటే సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ గా షిఫ్ట్ అవుతే మా కెరియర్ లో గ్రోత్ ఉంటుందా, ప్లస్ ఫైనాన్షియలీ గా గ్రోత్ ఉంటుందా? అఫ్ కోర్స్ ఉంటుంది. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ఎవాల్వ్, గ్రోత్ ఇస్ దేర్. ప్లస్ మాకు తెలిసినట్టు గైడ్వేర్ లో యాజ్ అ 3 to 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ గా మీరు జాయిన్ అవుతే ఇండియాలో, మీకు ఈజీగా 8 to 10 lakh salary ఉంటుంది. That is what market trend says. It can be, I mean, you can verify it. I'm going with the numbers, very limited numbers. Okay, alane US lo chuste, as a business analyst or as a developer with 4 to 5 years experience velte roughly meeku 120, meer H1 paina unte meeku 120 to 150k, and if you are in demand, it might go further. Maybe meeru your struggle could be longer. Okay, adi possibility undadu, but as long as you are learning, okay, success is there and it will come for sure. Okay, courses elanti cheyali ante, I will divide this again into 2 parts. Insurance background koncham nerchukovali. సో చాలా కోర్సెస్ ఉంటాయి, ఇన్సూరెన్స్ 101 అని, బేసిక్స్, అంటే ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఎలా వచ్చింది, అంత చిన్న కాన్సెప్ట్ నుంచి బేసికల్ గా ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఏంటి,
ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది ఇన్సూరెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఇఫ్ యూ గెట్ దన్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. బేసిక్గా ఆపరేషన్స్ ఏంటి, ఇన్సూరెన్స్ లో ఫైనాన్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు, కంప్లైన్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు, సో బేసిక్స్. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ ఎవాల్వ్ టు డిఫరెంట్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్. నేను కార్ ఇన్సూరెన్స్ ని ఎలా చూడాలి వర్సెస్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ని ఎలా చూడాలి వర్సెస్ మేబీ కమర్షియల్ ఇన్సూరెన్స్ ని ఎలా చూడాలి. ఓకే, ఇవన్నీ చూడొచ్చు. దట్ ఈస్ ఫంక్షనలీ. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు గైడ్ వైర్, బేసికల్ గా 3 to 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ యాజ్ అ డెవలపర్. సో యాజ్ అ డెవలపర్ యూ క్యాన్ బీ ఇన్ టు ది కోర్ కన్ఫిగరేషన్. బేసికల్ గా వెబ్సైట్ లేఅవుట్ డెవలప్ చేయడము. యూ కెన్ బి ఇన్ టు ఇంటిగ్రేషన్. ఈ మధ్య ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మాడ్యులర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, నాకు ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ ఇస్తే నాకు ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఫెచ్ చేయాలంటే అది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఇట్స్ బేసికలీ అన్ ఇంటిగ్రేషన్. 2 systems are talking to each other. సో కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ యూ కెన్ లెర్న్, బిల్డ్ అ క్యారియర్ ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఆల్సో. అలా కాకుండా నేను డేటాలో బిల్డ్ చేస్తాను, రిపోర్టింగ్, అనలిటిక్స్ అవన్నీ చేస్తాను అంటే డేటా అని ఒక కోర్స్ ఉంది. ఓకే, అలా కాదు డిజిటల్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను అంటే క్లౌడ్ లేకుంటే పోర్టల్స్, కస్టమర్ పోర్టల్స్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తానంటే దాంట్లో ఒక ఆప్షన్. సో డెవలపర్ లోనే స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి. సో యాజ్ ఎ డెవలపర్ యూ కెన్ డూ ది కాన్ఫిగ్, the website building or the layout building. You can do integrations. You can be into data. So data reporting to tools unnai. Alaga unda you can be into digital. Or else మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే, ఆల్రెడీ మీకు ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటి తెలుసు, కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. అది ఫంక్షనాలిటీ అనమాట. బిఏగా రోల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. అలా కాదు మీరు క్యూఏగా కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. సేమ్ థింగ్, యూ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్, యూ అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ బట్ మోర్ ఫ్రమ్ అన్ ఐటీ సైడ్. సో క్యూఏగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. మీకు ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కానీ ఇన్సూరెన్స్ లేకుంటే గైడ్ వైర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, కానీ మీరు టీమ్స్ లీడ్ చేశారు, ఓకే, మీరు ప్రాజెక్ట్ డెలివర్ చేశారు. సో మీరు యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ డూ అ రిఫ్రెషర్ సెషన్, అండర్స్టాండ్ వాట్ గైడ్ వైర్ ఇస్, హౌ థింగ్స్ వర్క్, and you can build a career as a project manager as well. So ivi path. సర్టిఫికేట్స్ ఏం చేయాలి? ఓకే, సో సర్టిఫికేషన్ అనేది గైడ్ వైర్ లో కొంచెం క్రిటికల్ టాపిక్. యాక్చువల్ గా మనము జావా, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ జావా లేకుంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ లేకుంటే క్లౌడ్, మనకి చాలా మెటీరియల్స్ దొరుకుతాయి, ఇంటర్నెట్ కోర్సెస్ కూడా దొరుకుతాయి. గైడ్ వైర్ అనేది ఏంటంటే కొంచెం రెస్ట్రిక్టెడ్ గా ఉన్నాయి. మనకి చాలా లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇంటర్నెట్ లో. అండ్ ద బెస్ట్ వే ఇస్ ఛానల్ ఇట్ త్రూ యువర్ ఓన్ కంపెనీ. లేకుంటే దేర్ ఆర్ సమ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, మేబీ లైక్ కంపెనీ లైక్ యువర్స్, రైట్, వేర్ యూ బ్రింగ్ పీపుల్ టుగెదర్, క్రియేట్ అ ప్లాట్ఫామ్, వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తారు. ఓకే, or you find out people, right, who are experienced and bring people who are experienced and bring people who are new to this technology. Okay, bring them together so that they can exchange knowledge. So normal ga ide forum. Certification in the mundu meeku path cheppanu kada, developer or functional. So normal ga certifications 2 levels lo untayi ikkada guide wire lo, associate, professional lo. Associate is basically you know how things work. Okay, professional is taking it to next level. Okay, మీరు ఈ రెండు క్లియర్ చేస్తే you're called as ACE. Okay, ప్లస్ ఏంటంటే గైడ్ వైర్ అనేది మాడ్యులర్, చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ బి, మీరు ఉట్టి పాలసీలో సర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు, మీరు ఓన్లీ క్లెయిమ్స్ లో సర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు. అలా బిల్డ్ ఉంటుంది, డేటా ఉంటుంది, పోర్టల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇట్స్ మిక్స్, చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫంక్షనల్లీ మీరు చేయాలి అంటే అసోసియేట్ ఫాలోడ్ బై ప్రొఫెషనల్ ఇస్ ది ఆప్షన్. ఎంత కాస్ట్ ఉంటాయి? సో వెబ్సైట్ లో చూస్తే ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ $400 to $500 మేబీ. వెబ్సైట్ అంటే గైడ్ వైర్ వెబ్సైట్ లోనా? సో మీరు ద వెబ్సైట్ education.guidewire.com లో వెళ్ళి చూడొచ్చు. దాంట్లో ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, కోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి, ఎలా తీసుకోవచ్చు, ఏం చేసుకోవచ్చు. సో యూ హ్యావ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే,
సో నేను డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను. సర్టిఫికేట్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు దాన్ని క్లిక్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే. సో అంకిత్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ నెక్స్ట్ మనము క్లయింట్స్ ఎవరెవరు ఉంటారు యుఎస్ లో కానీ ఏ కంట్రీకి, మన ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఏ కంట్రీస్కి వెళ్ళొచ్చు గైడ్ వైర్ నేర్చుకుంటే? అండ్ కెరీర్ ఇస్ ఆల్సో అబౌట్ లైఫ్, రైట్? సో చాలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి వెళ్దాం అనుకుంటాము, ఒకటి నేర్చుకుంటే ప్రపంచం మొత్తం తిరుగుదాము, అన్ని హనీమూన్ లాగా తిరుగుదాం పెళ్లి చేసుకుని అన్నట్టు ఉంటారు జనరల్ గా మనుషులు, రైట్? సో ఆ ఆపర్చునిటీ గైడ్ వైర్ లో ఉంటుందని నాకు తెలుసు, కానీ నీ దగ్గర నేను విందాం అనుకుంటా, ఏ కంట్రీస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు గైడ్ వైర్ ని, ఎక్కడ వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు మనం ప్రపంచాన్ని? ఓకే, సో మనం స్టార్ట్ చేసింది స్కోప్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఎక్కడెక్కడ స్కోప్ ఉంది, సో ఇన్సూరెన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది అక్కడక్కడ స్కోప్ ఉంది. సో ట్రావెల్, ఓకే, దట్ ఈస్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్. బట్ ప్రపంచం మొత్తం, గోయింగ్ ఇన్ టు డీటెయిల్స్, ప్రైమరీగా గైడ్ వేర్ మనం చూస్తే, ఓకే, ఏ కాంటినెంట్ లో లేకుంటే ఏ జోన్ లో తీసుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా తీసుకున్నా, ఓకే, యూరోప్, ఓకే, ఈమియా తీసుకున్నా, మిడిల్ ఏషియా, ఏపాక్ తీసుకున్నా, ఆర్ ఈవెన్ what do you say, you talk about Middle East, APAC, European region, and even the ANZ, right, Australia and New Zealand. దాంట్లో మనము టాప్ 10 ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడర్స్ పికప్ చేస్తే, అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇట్ ఇస్ మోర్ దాన్ 5, బట్ జస్ట్ బీయింగ్ రిజర్వేటివ్, అట్లీస్ట్ టాప్ 3 ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడర్స్ లో ఎక్కడో చోట గైడ్వేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది. సో ఒకసారి గైడ్వేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది అంటే, గైడ్వేర్ is also trying to expand that logos, right, the customer count. సో వాళ్ళు ఎలానా ట్రై చేస్తున్నారు, ఓకే, ఆ వెంచర్ ఎలానా ఉంది, ప్లస్ ఆల్రెడీ ఆ ప్రోడక్ట్ ఉంటే దాంట్లో మెయింటెనెన్స్, అప్గ్రేడ్ అవన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఉన్న క్లయింట్స్ వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తారు, ప్లస్ కొత్త క్లయింట్స్ జాయిన్ అవుతారు. సో వేరెవర్ యూ హ్యావ్ ఇన్సూరెన్స్, ప్లస్ యాజ్ ఐ సెడ్, మనము ఏదైనా డెవలప్ నేషన్ తీసుకుంటే అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ ప్రెజెన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. మీరు కెనడా తీసుకోండి, ఆస్ట్రేలియా తీసుకోండి, యూరోపియన్ నేషన్ తీసుకోండి, ఇంగ్లాండ్ తీసుకోండి, అంటే యూకే తీసుకోండి, ఈవెన్ జపాన్, ఏపాక్ లో మనం చూసుకుంటే జపాన్, సింగపూర్, ఇవన్నీ చాలా డెవలప్ నేషన్స్. ఈవెన్ ది డెవలపింగ్ నేషన్స్ లో కూడా ఇన్సూరెన్స్ ప్రెజెన్స్ మీరు యూ వుడ్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్, రైట్? ప్రతి ఒక్కడు దే ఆర్ గెటింగ్ more and more aware about what insurance is, how it works and all. So ekkadana insurance unte guidewire presence undachchu. Just a small caveat, guidewire product non-life insurance istundi. So life insurance market is not for guidewire. Non-life insurance ante మనం పర్సనల్ లైన్స్ నుంచి కమర్షియల్, అంటే మీరు మీ కార్ ఇన్షూర్ చేసిన నుంచి, మేబీ ఇట్ కుడ్ బి లైక్ హెవీ స్పోర్ట్స్ స్టేడియం, ఆర్ మేబీ వాట్ యు సే, మనము థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి ఏదైనా, ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ ఇండివిజువల్స్, గ్రూప్స్, ప్రాపర్టీస్, ఓకే, కమర్షియల్ ప్రాపర్టీస్, ఎక్కడ ఉన్నా ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది, అక్కడ గైడ్వేర్ ప్రెజెన్స్ ఉండొచ్చు. సో ఈ రోజు ఒక టెక్నాలజీ ఉంటే రేపటికి ఇంకొకటి ఉంటుంది. ఈ రోజు ఒకటి నేర్చుకున్నాము అంటే 1 year కి అది ఇంకా కంప్లీట్ గా మర్చిపోయి మళ్ళీ ఇంకొకటి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. లైక్ మార్కెట్ అలా ఉంటుంది. ఇంకా కొన్ని స్టాండర్డైజ్డ్ టెక్నాలజీస్ మాత్రమే స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని టెక్నాలజీస్ లైక్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో ఇది గైడ్ వేర్ ని మనం నేర్చుకోవాలని కెరియర్ గా మనం ఎంచుకుంటే మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు మనకి గ్యారంటీ ఉంటుంది నా లైఫ్ సెట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో నథింగ్ ఇస్ పర్మనెంట్, స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ దిస్. కానీ ఇన్సూరెన్స్ అనేది మేము ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ క్యాచింగ్ అప్ ఫైర్. జనాలు ఓవర్ ద టైమ్ అవేర్ అవుతున్నారు, అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళకి టు లాంచ్ దేర్ సాఫ్ట్వేర్, రైట్, టు బిల్డ్ అ సాఫ్ట్వేర్, టు లాంచ్ ద సాఫ్ట్వేర్, దే నీడ్ అ ప్రోడక్ట్ ఆర్ అ కంపెనీ హూ కెన్ సపోర్ట్. సో గైడ్వేర్ అండ్ దేర్ ఆర్ సిమిలర్ కంపెనీస్, వాళ్ళు ఆ రోల్ ప్లే చేస్తారు. ఓకే, సో ఇన్సూరెన్స్, ఈ వరల్డ్ లో ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే ఇన్సూరెన్స్ కి సపోర్ట్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్ కూడా కావాలి.
ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని సపోర్ట్ చేయడానికి గైడ్వేర్ లాంటి కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఓకే, టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అఫ్ కోర్స్ ప్రతి ఒక్కడు కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. అండ్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్, రైట్? సో గైడ్వేర్ ఇస్ ఆల్సో ఎవాల్వింగ్. సో ఇప్పుడు క్లౌడ్ అంటున్నారు, ఇంత ముందు క్లౌడ్ లో ఏం లేకుండా ఇప్పుడు గైడ్వేర్ ఇస్ ఆల్సో ఆన్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవాల్వ్ అవ్వడం అయితే ఉంది గైడ్వేర్ తీసుకుంటే. సో అది ఎవాల్వ్ అవుతుంది క్లౌడ్ లో కానీ లేకపోతే అనలిటిక్స్ లో కానీ ఎవాల్వ్ అయితే అవుతుంది. సో నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ఎన్ని ఇయర్స్ మనం స్టిక్ ఆన్ అవ్వచ్చు ఈ టెక్నాలజీకి అని. అంటే అది టఫ్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్. ఓకే, పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ ది గవర్నమెంట్ సేస్ దట్ లెట్ us assume, ఓకే, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చితే గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అసలు ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వకూడదు, మేమే హ్యాండిల్ చేస్తాము. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటే ఇట్ కెన్ డూ కష్టం. అవునవును, అలా కాకుంటే ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్ ఇన్సూరెన్స్ లో ప్రెసెన్స్ ఉంటే ఓకే ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. సో దట్ విల్ స్టే. ఓకే, మేబీ నేను ఇంత ముందు మనం డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం మాట్లాడింది ఏంటి అంటే లెర్నింగ్ ఉండాలి. ఓకే, సో యూ షుడ్ ఎవాల్వ్. సో మేబీ మిగతా టెక్నాలజీస్ లో మిగతా సెక్టర్స్ లో ఎలా జనాలు ఎవాల్వ్ అవుతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్య ఐఓటి అని మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, నేను అలెక్సాతో మాట్లాడి ఐ కెన్ స్విచ్ ఆన్ మేబీ ది ఏసీ. Okay, I can switch on the heater or something. So can I bring this internet of thing to insurance? So ఇది evaluation. Okay, so నా కార్ లో ఉన్న సెన్సర్స్ యాక్సిడెంట్ అయిందని, డ్యామేజ్ అయిందని సెన్స్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా can they report a claim? ఇన్సూరర్ ని కాల్ చేసి క్లెయిమ్ రిపోర్ట్ చేయగలరా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఎవల్యూషన్స్. సో ఇలాంటివి ఉన్నాయి, అవుతూనే ఉన్నాయి. సో మీరు గైడ్వేర్ రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే గైడ్వేర్ ఏమో వెదర్ ఏపీఐతో ఇంటిగ్రేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను న్యూ జెర్సీలో ఒక ప్లేస్ లో ఉండి నాకు కార్ యాక్సిడెంట్ అయిందని చెప్పాను అనుకోండి, వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే చెక్ వెదర్ దేర్ వాస్ కార్ యాక్సిడెంట్ కాదు, లెట్ us assume that నా కారు ఫ్లడ్ లో డ్యామేజ్ అయింది అని క్లెయిమ్ చేశాం. ఓకే, సో వాళ్ళు మీ జిప్ కోడ్ బట్టి ఆ రోజుకి ఆ ప్లేస్ లో నిజంగా నా ఫ్లడ్ ఉండేనా లేకుంటే యూఆర్ కుకింగ్ అప్ అని వెరిఫై చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ది ఎవల్యూషన్. ఇంతకుముందు గైడ్వేర్ లో ఇది లేకుండే, కొత్త వర్షన్ లో ఇది వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, సో దీనికి ఈ గైడ్వేర్ తో పాటు వేరే కాంపిటీషన్ ఏమన్నా ఉందా వేరే టెక్నాలజీస్ తో, లైక్ గైడ్వేర్ లాంటివి ఏమన్నా? చాలా ఉన్నాయి. నేను సో గైడ్వేర్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ది లీడర్స్ ఇన్ ది స్పేస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ క్యాప్చర్ చేసింది గైడ్వేర్, కానీ కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు. సో డక్రీక్ అని ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఉంది, అలానే మెజిస్కో అనేది ఉంది. ఈ మధ్య చాలా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ కూడా వస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఏపాక్ లో కోహరెంట్ అని ఒకటి కొత్తది ఉంది. సోకోత్రా అని అగైన్ US based company. So there are startups and everyone is evolving. Okay, this is a race. So for example ఈ మధ్య ఏమైందంటే రీసెంట్ న్యూస్, గైడ్వేర్ ఏమో ఒక స్టార్ట్అప్ ని ఎక్వైర్ చేసింది. స్టార్ట్అప్ పేరు హజార్డప్. సో హజార్డప్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ బేసికలీ డేటా అగ్రిగేటర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జిప్ కోడ్ లో క్లోజెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎంత దూరము, క్లోజెస్ట్ ఫైర్ స్టేషన్ ఎంత దూరము. సో ఇవన్నీ బేసికల్ గా దిస్ ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. నాకు ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే నన్ను దానికి ఇప్పుడు మీరు ఒక బ్యాడ్ సొసైటీలో బ్యాడ్ కాలనీ లో ఉంటున్నారు వర్సెస్ సేఫ్ కాలనీ లో ఉంటున్నారు అంటే మీ కార్ పార్క్ చేస్తే అది ఎంత సేఫ్ అది తెలుసుకోవాలి అంటే ఇలాంటి ఇంటిగ్రేషన్స్ వాళ్ళు వాడతారు. ఓకే, సో హజార్డప్ ని అక్వైర్ చేసింది గైడ్వేర్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. సో ఉన్నారు, కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద రేస్. ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఇన్ రేస్.
Okay, nice. Okay. So one last question, Ankit. ఒక ఎంటర్ప్రినర్ అవ్వాలనుకుంటే గైడ్ వైర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఒక కంపెనీ పెట్టుకోవాలి, విజన్ ఒక 5 years పనిచేసిన తర్వాత మనం కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ తెచ్చుకొని ఆ ఇన్సూరెన్స్ అప్రోచ్ అయ్యి మనమే ఇంప్లిమెంట్ చేసి బాగా సంపాదించుకోవాలి. ఒక ఎంటర్ప్రినర్ జర్నీ ఎలా పాసిబుల్ అయితే ఎలా పాసిబుల్? So Guidewire as a company is not big in terms of headcount. So Guidewire ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళు R&D చేస్తారు, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ని ఎన్హాన్స్ చేస్తారు, కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ ని యాజ్ ఇస్ గా వాడలేం. ఎందుకంటే ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ దట్ కాన్సెప్ట్ మనం కస్టమైజేషన్ అంటారు, లేకుంటే టైలర్ మేకింగ్ అంటారు. ఓకే, సో ప్రతి కంపెనీకి ఆ ప్రోడక్ట్ యాజ్ ఇస్ అప్లై అవ్వాలంటే కొంచెం మనకు కస్టమైజేషన్ కావాలి. గైడ్వేర్ యాజ్ అ కంపెనీ ఆ కస్టమైజేషన్ ని సపోర్ట్ చేయదు. ఓకే, గైడ్వేర్ ఏం చేస్తారంటే దే గెట్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ విత్ దేర్ పార్ట్నర్స్. ఓకే, సో ది పార్ట్నర్ is the company which will bring the workforce. So వాళ్ళు డెవలపర్స్, వాళ్ళు టెస్టర్స్, వాళ్ళందరూ తీసుకొని వచ్చి, బికాస్ ఆ నంబర్ కావాలి. ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాంట్స్ టు లాంచ్ ఇన్ 6 days, 6 months, 1 year. ఓకే, ఆ ప్రోడక్ట్ ని, ఆ వెబ్సైట్ ని ఏదో ఒకటి 6 months లో లాంచ్ చేయాలి. సో గైడ్వేర్ కెనాట్ డూ ఇట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. సో యాజ్ అ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, if you have required people, okay, who can do that customization, who can do that testing on a ready-made software. So for example, na దగ్గర 100 features ఉన్నాయి గైడ్వేర్. ఓకే, ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి చూపెట్టాను, కంపెనీ ఏమంటుంది, ఈ 80 features ను నేను యాజ్ ఇస్ గా కన్సిడర్ చేస్తాను, కానీ ఒక 20 features లో నాకు కొంచెం చేంజెస్ కావాలి, ప్లస్ నాకు కొత్త 10 features కావాలి. సో ఆ డెల్టాని డెవలప్ చేయడానికి గైడ్వేర్ విల్ నాట్ డూ ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్. They will bring someone who can do it. And as an entrepreneur, if you have that workforce who can do it and who can do it consistently with good numbers, okay, you can be one of them. Okay. Thank you so much, Ankit. Yeah, I think that's a great conclusion. So we'll wrap up the call. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time, Ankit. No worries. Thank you. Okay.